Checking the ideas are clearly expressed. Then relevance. Relevance is everything is necessary. Checking everything is necessary and up to date. Then consistency. Checking the tone and format are same throughout. Then accuracy. Checking the facts and data are correct. Key elements of content editing is structure, clarity, relevance, consistency, and accuracy. Is it clear? Hello? ക്ലിയർ ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്. മറ്റുള്ളവരൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ക്ലിയർ ആണ്. Is there any doubt? No. Okay. Then content editing is different from other editings. Unlike copy editing or proof editing, content editing focuses on the overall meaning, but copy editing and proof editing are different from it. Copy editing fixes the grammar and proof editing checks for final small errors. But content editing looks at the big picture. Then content editing is important in education field. It helps to improve textbooks, lesson plans, and other materials. For example, if a lesson is too complex, we can simplify it to help students understand better. If a topic is outdated, we can update it to stay relevant. That's why it is important in education field. Then there are many helpful tools for content editing. They are checklist, peer reviews, and digital tools. And also reading the text aloud can help to find out mistakes. Then there are some challenges in content editing. They are included. They are time limits, personal bias, and reluctance to change the original. But with practice, it gets more easier. That's all about content editing. In short, content editing improves the quality and impact of educational content. Also, it ensures that what we teach is clear, meaningful, and student friendly. This is all about content editing. I hope it is clear to everyone. Is it clear? ക്ലിയർ ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. I hope it is clear to everyone. This is what we learned today. What is content editing and why content editing is important. Then key elements of content editing. Then differences from other editings. Then content editing in education. Also tools for content editing. Then challenges included in content editing. Okay. What are the tools for content editing? You have mentioned some tools for content editing. What Yes. are the tools for content editing? Peer reviews. Oh. Checklist. Oh. And also reading aloud. Reading aloud. Some rubrics we can prepare. ചെക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്താന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ ഡിസ്കോഴ്സ്? തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ? ഇല്ല മിസ്. ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതൂ.
What is a discourse? Kindly, what is a discourse? Kindly illustrate and prepare some rubrics to evaluate some discourses. Prepare some rubrics to evaluate some discourses. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കോണ്ടന്റ് എഡിറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു. കോണ്ടന്റ് എഡിറ്റിംഗ് റെലവെന്റ് ആവണം, കോണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ കോണ്ടന്റ് എഡിറ്റിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് കോണ്ടന്റ് എഡിറ്റിംഗ്, ഓൾ ദ തിങ്സ് ആർ വാട്ട് Alfiya talks about, it's very correct. But the question may ask you like this: what do you mean by a discourse, and how you are going to assess the discourse given by your children? This is the question may ask to you. So how will you answer? ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അസസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളുടെ കോണ്ടന്റിനെ, കുട്ടികൾ തരുന്ന കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കോഴ്സ് രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഓറൽ ഡിസ്കോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺ ഡിസ്കോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം. So whatever it is, if it is oral or written, you have to assess it properly. For assessment, we should have a proper rubric. This is the way we have to analyze. Am I clear? Yes. അപ്പോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് നല്ലൊരു ഒരു 10 മാർക്കിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്ങനെ വെച്ചാല്, എന്താണ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറയുക. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഡിസ്കോഴ്സസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂം, അത് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് വയ്ക്കുക, ഒരു നോട്ടീസ് ആണെന്ന് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേ ആണെന്ന് വെക്കുക. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? കുട്ടി ഒരു എസ്സേ നമുക്ക് എഴുതി തന്നാൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് റൂബ്രിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ റൂബ്രിക്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 19 ഡിസ്കോഴ്സസ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 14 പേരുണ്ട്. ഈ 14 പേരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓരോ ഡിസ്കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിന് ഒരു റൂബ്രിക്സ് തയ്യാറാക്കുക ഒരാള്. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര് അങ്ങനെ 14 ഡിസ്കോഴ്സിന്റെ റൂബ്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിലിടും, ക്ലാസ്സിലിടാം. അതിൽ നിങ്ങളുടെ റൂബ്രിക്സ് അടക്കം എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നാക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് ആൻസർ, നാളെ ആയിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് മറ്റന്നാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ്. നേരെ തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റൂബ്രിക്സ്, മെൻഷൻ എനി 2 ഡിസ്കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും എന്തായാലും ഡിസ്കോഴ്സ് എന്താ എഴുതുക, ഡിസ്കോഴ്സിന് റൂബ്രിക്സുകൾ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എഴുതണം. ചിലപ്പോ 1 വേർഡ് ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റൂബ്രിക്, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ റൂബ്രിക്സ് എന്താ? we have to keep a checklist in order to assess various contents of the അല്ലെങ്കിൽ various product of our children. അതാണ് റൂബ്രിക്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ വരിക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ആരും കോഴ്സ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എടുത്ത ആരും നോക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹാൻഡ് ബുക്ക് കണ്ടോ? 8ാം ക്ലാസ്സിലെ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ? അപ്പൊ എന്തായാലും ലൈബ്രറിയിൽ വന്ന് ഹാൻഡ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ 4 എല്ലാ എഡിറ്റിങ്ങിനും എക്സാമ്പിൾ സഹിതം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും എടുത്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ.
Okay, you can continue. Next ആരാ? ഞാനാ അൻഷ. മിസ്. അപ്പൊ ആ ഷെയർ ആ. ചെയ്യാം. സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. എനിക്ക് കാണാനില്ല. അത് കാണൂല. ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണും. ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ആ പ്ലസ് PPT എടുക്കണം. നീ PPT-യിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ശരിയായില്ല, കാണുന്നില്ലേ? ആ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സ്ലൈഡ് മോഡിൽ ഇടോ. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഡിസ്പ്ലേ മോഡലേ. Okay. Hi everyone. The topic of my seminar is grammatical editing and how it can be made useful for the students in the classroom. But before we begin, we want to know why this topic is important for us. This is important because in most of our English exam, we often see that from the very low classes, from the 5th standard onwards, the grammatical editing is a sure question and it always comes for 5 marks. And due to lack of grammatical knowledge, many of the students skip those questions because of the lack of self-confidence. So that's why it is very important for us to learn how to do grammatical editing correctly. So let's look what a grammatical editing is. The grammatical editing is the process of checking and correcting grammar in a written text. Simply, it means checking a piece of writing and correcting the grammar. The grammar includes spelling, punctuation, tense, article, preposition, and all that come under these grammar rules. Basically, making the writing clean, clear, and correct is the aim of this grammatical editing. So let's go through some points we focus on grammatical editing. There are many areas that we need to give special care in order to correct these grammatical editing mistakes. So the first one is spelling. Spelling in English is a challenge for many learners. As we often see that for many students in the higher classes itself, they does not know even the correct spelling of small words. For example, the word receive. The students often write how they pronounce the word. Many students often write receive as RECIEVE. That's why we pronounce receive. So they also write like this. But the correct spelling of the receive is RECEIVE. So proper care should be taken even in the symbol words. So a fun way to teach this is through spelling games or dictation practice that we can be made applicable in our classroom. That's where they can improve their spellings. Then the next one is the use of capital letters. Many students often forget to capitalize the letters at the beginning of a sentence or the names, place, etc. They often forget to capitalize those words. For example, Mumbai is a big city. We need to capitalize the first letter of Mumbai. It is the correct version. So it can be corrected through giving them small paragraph and ask them to correct them and make them peer checking, exchange their notebook and allow the peers to check each other. So that way they can improve their grammar mistakes. Then the next one is punctuation. Punctuation is very important in sentence. Just one missing of just one punctuation can change the entire meaning of the sentence. For example, in this slide, let us take an example. Let's eat grandma. What happens if there is no comma after let's eat? It becomes let's eat grandma. Can we eat a grandma? No. So even a small mistake can lead to be a funny or dangerous way. So make students do missing punctuation activities or sentence correction worksheet to improve these types of grammatical errors. Then the next one is selection of appropriate words.
Sometimes the students use wrong words or wrong form of words. For example, he is a gooder player and he is a better player. From the lack of grammatical knowledge from the very lower classes, some students does not know the superlative and comparative degree like that. So they have a tendency to write is a gooder player. But this is not correct. There is no a word like gooder. It is better. So we need to teach the students the superlative and comparative degree through any aids like chart like that. So teach the students the difference through word games or use a chart, or you can also use the technique of fill in the blanks so that they can easily correct the difference between the words. Then next is the use of simple constructions. The students can catch the topic easily when all the sentences are taught in a simple sentences. If the sentences are too long or complex, it will become very confusing and they can unable to catch. So it is better to write in simple sentence and short. For example, in this sentence, despite the fact that he was tired, he continued working. When a student first see this sentence, they can't understand the meaning. But when we make it simple, although he was tired, he continued working, they can easily be understood and get. So we always teach the students through simple sentences. And this could be improved through the activities like giving them long sentences and ask them to shorten. So they can increase the capacity to absorb the hard words and even though simple words. Then the next one is the use of correct tense forms. It means many students mix up tenses or use the wrong form of a verb. This is also due to the lack of grammatical knowledge. For example, he is knowing the answer. It is wrong, but he knows the answer is correct. The students often make some silly mistakes. So it also goes to the loss of marks in the exams. So teach the tenses with time-related keywords like yesterday, now, tomorrow, or use teaching aids or symbol charts like that. So they can easily be connected. When we present anything visually, the students can absorb the content very easily. Then the next one is auxiliaries and regular verbs. This include helping verb like can, is, has are very important in sentence. Without them, the sentence become incomplete or even wrong. For example, she can sing and she can sing. Which one is correct? She can sing is correct because after the modal verb like can, we always use the base form of the verb. We does not use sings or singing. We only use the base form sing. So she can sing is the correct word. So use the helping verbs properly. So to improve this, give the students fill in the blanks sentence to practice this. Then the next one is article, the use of a, and the. These sentences are small words that we are often used and forget to use. Example, we often tend to write he's honest man instead of he's an honest man. We know that to use the article properly. So we have to use the article correctly before the nouns. Then the next one is prepositions. Prepositions like in, on, at, for are small but tricky. For example, she is good in maths and she is good at maths. When we first look both these sentences, we seems to be that the both are correct. But in this sentence, she is good at maths is correct. Then we have to think why that sentence is not correct. Then we should get the idea that we use good at to talk about any skills. For example, he's good at singing, he's good at football. So that she is good at maths is correct in this sentence. So good reading habit help in mastering the preposition. So we need to read more and more books so that we can easily be catch the prepositions. And we also tell the students to read to make good reading habits so they can get easily the words. So we can use pictures or short stories and ask the student to add the correct prepositions. Then the next one is precision. As we all know that precision means writing clearly without any extra or additional words. Our writing should be compact, clear, and grammatically correct.
For example, he's a kind of fact and he is a kind of fast. Then he is fast. In the first sentence, he is a kind of fast. There is no need of kind of. So our writing should be precise and clear and avoid unnecessary words. So it is only to use he is fast. His fast is only is correct. So we tell the students to keep their writing short and to the point. Then the next one is knowledge of the subject. It means know the grammar very well to avoid grammar errors or word errors. If a student doesn't understand the topic grammar, is the topic is grammar is also affected. For example, if you are editing a science article, you must know the basic science term. Then only it will be look good. So the background knowledge is very important in grammatical editing. This is all about the grammatical editing. Then let's look on to the educational implication of grammatical editing. The educational implication of this grammatical editing or how a teacher can adopt these techniques in the classroom is the teacher can use short editing exercise daily in the class. It can take 5 minutes itself and the students can enhances their grammatical knowledge. Then encourage peer editing. The teacher can give a question in one class and let them write the answer and exchange their notebook, and the peer can correct their mistake so they can easily get with their mistake. Then teach through fun games and grammatical activities. Then give regular feedback. Then use group activities to correct the paragraph together. So these are the educational implications of this grammatical editing. In nowadays, we need to remember that many students avoid speaking and writing English because of the fear of committing grammar mistake. Because of this incorrect grammar, many of us also lost confidence to speak in front of others, whether in class, on stage, or even in interview. So it's really important that as we future teachers start teaching the grammar and editing skill from a very young age in a fun and easy way to our students. That's way the students write it better and speak with more confidence too. So they can achieve higher marks in their grammatical part. This is all about the topic. All of you understood? Is there any doubt? Do you have any doubts? You can ask Ansha. Ansha, very nice. You took very nicely and Thank have you. given proper explanations to all the things. Very nice. Excellent. Thank you. Do you have any doubts? This is the way you have to explain the things right from the beginning, the concept, and